আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ডাক্তার ফাহাদ আহমদ আপনাদের সাথে আছি ফাহাদ মিডিয়া 99 এ। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো কাঁচা হলুদ নিয়ে ব্রেন স্ট্রোকের উপরে কি গবেষণা করা হয়েছে। আসলে কাঁচা হলুদ হার্টের যে স্ট্রোক রয়েছে সেটাতেও কাজ করে, আবার ব্রেন স্ট্রোক যেটা রয়েছে সেটাতেও কাজ করে। এখন হচ্ছে যে ব্রেন স্ট্রোকের ক্ষেত্রে কাঁচা হলুদ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, এটা নিয়ে যদি আমরা সারাদিনই বলি তাহলে আপনারা গুরুত্ব দিবেন না, কিন্তু যখন দেখবেন যে আমেরিকা, কানাডা, বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া সহ অসংখ্য দেশে যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে কাঁচা হলুদ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে, এবং সেই গবেষণাগুলো আপনারা এখন দেখতে পাবেন যে পুরো ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে তারা কিভাবে গবেষণা করে কি পেয়েছে, এবং শ্বেতরক্তকণিকা যেটা আছে ব্রেনের মধ্যে, যে শিরাগুলো আছে সেটাতে কি পেল তারা, এবং এখানে বিভিন্ন সুন্দর একটা 3 মিনিটের একটা ভিডিও দেওয়া আছে। তো তারপর হচ্ছে ইনফ্লামেশন কীভাবে কমায়, যে রোগগুলো বা যে শিরাগুলো ছিঁড়ে যায় বা দেখা যায় যে ওখানে যে ব্লকেজ হয়ে যায় সেটা কিভাবে তারা কাঁচা হলুদের মাধ্যমে প্রতিরোধ করে সেটা দেখাবে। আমি কমেন্টে এটার পুরো বাংলা একটা আর্টিকেল আপনাদেরকে দিয়ে দিব বাংলাতে, আর হচ্ছে যে কোন কোন জায়গায় এটা রিসার্চ করা হয়েছে সেটা লিখে দিব। শুধু একটা রিসার্চ আপনাদেরকে দেখালাম, এভাবে অসংখ্য রিসার্চ হচ্ছে। তো আমরা সেই রিসার্চগুলো আমরা দেখব, এক এক করে আমরা সেগুলো পড়ব। বিভিন্ন আর্টিকেলগুলো দেওয়া থাকে, আমরা সেগুলো থেকেও আমরা অনেক নলেজ আমরা পেতে পারি। তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। During ischemic stroke, when a blood vessel is blocked, the tissue downstream of the blockage actually is affected, causing injury and death to just a portion of the brain. Leslie Ritter, professor at the Arizona Health Sciences Center and coordinator for the Stroke Center at University Medical Center, wants to find better outcomes for stroke patients. She may have an answer in the spice we know as turmeric. A stroke is the result of reduced or absence of blood to a portion of the brain. The majority of strokes are called ischemic strokes, and that happens when a blood vessel is blocked or plugged. And the treatment of choice is to open the vessel with either a drug, a clot-busting drug, or some mechanical intervention. When a vessel is opened after a stroke, blood sweeps back into the brain, bringing with it white blood cells or leukocytes that adhere to the vessel walls. This results in acute inflammation or collateral damage to the vessels and brain tissue. So we look in our laboratory for ways to reduce this inflammation so that when we do give blood back to the brain, it's really as good as it can be. This is a blood vessel in the brain when blood is returned to the brain after a stroke. The white dots are the white blood cells or leukocytes, the inflammatory cells. And after a stroke, the inflammatory cells adhere to a significant degree as opposed to normally. When they adhere, they have the potential to cause damage in the brain vessels and to the surrounding brain tissue. There are no drugs to protect the brain from this increased inflammation. With research funding from the state of Arizona, Dr. Ritter and UA College of Medicine endocrinologist Janet Funk have teamed up to see if a botanical turmeric will target the white blood cells. Turmeric is a spice traditionally used a lot in Indian cooking, but it's also used traditionally in Indian medical systems, and it's used specifically for inflammatory things. In our arthritis research, we found out that turmeric prevented arthritis, so the question is, what was it doing? But one very important target that it went after was a really early part of the whole cascade that leads to inflammation, and turmeric attacks something early on. Turmeric may help in the treatment phase of stroke, but the studies that Dr. Ritter and Dr. Funk are doing may prove that it has even more positive benefits. Turmeric, we think, may not only have beneficial effects during the acute phase of stroke to reduce inflammation, but we think that turmeric may be effective in preventing stroke, and we would like to translate our research into that kind of clinical study in the future. If more research and clinical trials prove that turmeric is effective in treating inflammation,
It will have added implications for people with chronic inflammation, such as those with diabetes. The folks that have diabetes, we think, tend to have worse stroke and worse outcomes and rehabilitation from stroke because of this chronic inflammation and then the worsening inflammation when the stroke occurs. ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটি দেখে অবশ্যই এটা নিয়ে চিন্তা করবেন, কাঁচা হলুদ কীভাবে খেতে হবে না খেতে হবে সেটা আপনারা যদি জানতে চান তাহলে কমেন্টে আপনারা লিখে দিবেন, আমি ইনশাআল্লাহ রিপ্লাই দিব। এবং আমার অসংখ্য ভিডিও দেওয়া আছে যেগুলো কাঁচা হলুদ কীভাবে প্রসেস করে আপনি খেতে পারবেন সেটা দেওয়া আছে। আর অন্যান্য অসংখ্য ভিডিও আমি দিব ইনশাআল্লাহ, আপনারা সেগুলো দেখবেন। কারণ হার্টের স্ট্রোক, হার্টের রিং ফিটিং সহ ব্রেনের স্ট্রোক সহ অসংখ্য রোগী আলহামদুলিল্লাহ চিকিৎসা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করেছেন। এবং অসংখ্য ওষুধ আমি নিজে তৈরি করি। আমার ওষুধ তৈরি করার একটা নেশা আমার সবসময় থাকে এবং গাছপালা নিয়ে গবেষণা করার এটাই হচ্ছে আমার মূল কাজ আমি মনে করি। এবং আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য রোগী উপকৃত হচ্ছে। তো আপনারা সেগুলো এই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করে সাথে থাকবেন। এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন। তাহলে এখন বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।